I'm so glad to be here this evening. Nilikuwa nikisema kwamba kwangu nimefurahi kuwapo adhuhuri hii. Just to be part and parcel of this great work that God is doing in the city of Nairobi and in Mathare North. Ili niwe Bwana katika jiji la Nairobi na mji wa Mathare. I want us to give Jesus a big hand clap for this great achievement in the kingdom. Nataka tumpigie Bwana Yesu makofi kwa jambo hili kubwa katika ufalme. Thank you, sir, for your sacrifices, to you together with your wife and the children and the entire leadership of this ministry. Tumisha Mungu, asante sana kwa kujitolea pamoja na mkeo, watoto wako na viongozi kanisani na washirika kwa ujumla. Isaiah chapter 9 verse number 10. Tunasoma Isaiah 9:10. I want us to know that we are live on Redeemer's Voice television in the entire Nairobi area and the whole of Western. Nataka mwelewe kwamba hivi sasa tunarusha matangazo haya moja kwa moja kwenye runinga Nairobi nzima na vitongoji vyake na maeneo ya magharibi mwa Kenya. All that he has been teaching has been taught in Kisumu as well. Na yote ambayo ameyafunza yamefunzwa Kisumu. Kisumu wamesikia. We are glad that they are receiving the same. Tunashukuru kwamba wana Kisumu wanapokea mafundisho yako mtumishi wa Mungu. Isaiah chapter 9 verse number 10. Isaiah 9:10. The Bible says, the bricks have fallen down, but we will build with hewn stones. Inasema ya kwamba matofali yameanguka, lakini sisi tutajenga kwa mawe. The sycamores are cut down, but we will replace them with cedars. Anasema ya kwamba mikuyu imekatwa, lakini sisi tutaweka mielezi badala yake. I repeat again, the bricks have fallen down, but we will rebuild with hewn stones. Anasema kwamba matofali yameanguka, lakini sisi tutajenga kwa mawe yaliyochongwa. The sycamores are cut down, but we will replace them with the cedars. Mikuyu imekatwa, lakini sisi tutaweka mielezi badala yake. I want us to also read another scripture, Revelation 2 verse 1. Nataka tusome tena andiko lingine, Ufunuo wa Yohana sura ya 2. The Bible says, to the angel of the church of the Ephesus write, these things says he who holds the 7 stars in his right hand, who walks in the midst of the 7 golden lampstands. I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil, and you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered, you have patience, and you have labored for my name's sake, and have not become weary. Nasema hivi tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Nevertheless, I have this against you, that you have left first love. Remember, therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. I want to talk on what I have titled Rebuilding the Spiritual Foundations. Nataka kuwashirikisha kwa ujumbe, nimepeana kichwa ama mada, kujenga tena ama upya misingi ya kiroho. There is an urgent need to rebuild our spiritual ruins. Kuna haja ya kidharura kujenga tena mahali petu palipobomolewa.
Because looking back to the things that are happening in our nation and in the world today, we are seeing something that is not right somewhere. Tunapoangalia mambo yanayotukia katika nchi yetu na kote ulimwenguni, tunaona kwamba kuna kasoro ipo mahali. From the days of the reformations and the revivals that followed up to the recent days, we saw a pattern of the love of God, the commitment, the endurance, the on us to do. And we saw God bringing transformations even in nations. Tunaona tokea nyakati za mwamko, za uamsho mkubwa na uvivio, ikafika katika siku za majuzi, tukaona vile Mungu alitembea na miendo zake na miondoko mizito, akigeuza na kubadilisha maisha ya watu na vijiji na miji na majiji. But as we are doing an assessment today spiritually, especially in our nation, unless something quickly happens to reverse the tide, we may continue going down the drain as fast as we cannot comprehend. Tunapofanya ugaguzi, tukaona vile mambo yanavyotukia sasa hata katika nchi yetu. Iwapo jambo la dharura halitafanyika, na vile tunaendelea kudorora, kila kitu kitaharibika. I want you to know that our prosperity, our success in this life is set in a way that we are able to see things in a different dimension. Iwapo tumejiweka sambamba na mafundisho yaliyo sahihi laini, tusaidia hata mawazo na mitizamo yetu kuenda sambamba na ya mafundisho. That's why when John writes to his friend Gaius, he says, I wish above all things that you prosper and be in health as your soul prospers. Ndiyo sababu Yohana akimwandikia rafiki yake Gayo akamwambia kwamba naomba kwamba ukafanikiwa katika mambo yote na uweni kenye afya kama vile roho yako ifanikiavyo. The entrance of the word of the Lord, kiingilio ama ufunuo wa neno la Bwana, it brings light to the simple. Huleta maarifa kwa yule asiyejua. It opens up the spiritual understanding. Umfungulia mtu asiyejua akapata ufahamu. And I want you to know that in the world we are controlled by two forces. Nataka uelewe duniani tunaongozwa na kuendeshwa na nguvu aina mbili. We have good spiritual power which is by the Holy Ghost, and we have evil powers which is controlled by demons. Zipo nguvu nzuri ambazo zinaongozwa ni Roho Mtakatifu, na zipo nguvu chafu zinazoongozwa ni mapepo. The power of the word of God, nguvu za neno lake Mungu, it changes the dimensions of things in any territory. Hubadilisha peo za vitu katika eneo lolote lile. Because there is an agenda from God. Maana ipo mada na mpango kutoka kwa Mungu. And God says in the book of Jeremiah, Mungu anasema katika Yeremia, I know what I'm thinking towards you. Najua mawazo ninayokuwazia. They are good thoughts. Ni mawazo ya mema. Thoughts of welfare. Mawazo ya amani. To give you an expected end. Kuwapeni siku zijazo zenye matumaini. God has a good plan concerning Mungu us. ana mpango mwema juu yetu. God thinks well concerning you. Mungu anakuwazia mema. He wants to see you excel in this life. Anataka kuona ukifaulu maishani. Our God desires to see your life healthy, strong. Mungu anataka aone maisha yako yana afya. He wants to see you enjoying the thing He has prepared for us. Anataka kuona ukifurahia yale aliyokuandalia. You need to know that heavens and earth belong to our God. Nataka ujue kwamba mbingu na nchi ni mali ya Mungu. And He owns all that we see. Mungu anamiliki vyote tuvionavyo. He desires His children to also enjoy them. Yatamani kwamba watoto wake wakafurahikia walivyoviandaa. But we also need to know this.
mipango yake Mungu. God gave you authority over the earth. Mungu alikupa mamlaka ya nchi. He has not given authority to any other person except you. Hakupeana mamlaka kwa mtu yeyote isipokuwa wewe. Every child of God, you have power to have dominion. Kila mtoto wa Mungu na uwezo wa kutawala. Somebody shout amen. Sema amen. That power that you have from the Holy Spirit, ule uwezo na nguvu ulizonazo kutoka kwa Roho, exactly the mind God had about Adam when he said that I will create man in our own image and in our own likeness. Ndilo wazo la kimsingi Mungu aliyokuwa nalo alipomfanya Adamu, kumwambia kwamba namfanya wewe kwa sura yangu na kwa mfano wangu. Let them have dominion. Wapate kutawala. Let them multiply. Wazidi. Let them increase. Waongezeke na kutisha. Let them subdue the earth. Watisha. Give you resources from heaven. He has given you the earth for you to dominate. Sikiliza, Mungu akupa rasilimali toka mbinguni, amekupa nchi uitawale. So it takes a spiritual understanding. Itachukua ufahamu wa kiroho. It takes a spiritual relationship. Uchukua mahusiano ya kiroho. For you to know what is the mind of God concerning me. Kwako wewe kuelewa na kufahamu ni yapi mapenzi ya Mungu juu yangu. The knowledge that God has given unto you. Na ufanyie kazi maarifa Bwana amekupa. But when we relegate the responsibility to other people. Tunapotelekeza majukumu hayo kwa watu wengine. And we think that God has to do everything for you. Tukidhani kwamba Mungu akufanya kila kitu. It will never happen because God does not have silver in heaven. Haitafanyika maana Mungu hana sarafu za Kenya mbinguni. God does not have gold in heaven. Wala Mungu hana dhahabu ya Kenya huko mbinguni. What is of heaven belongs to heaven. Dhahabu ya mbinguni ni ya mbinguni. And he made sure that he gives you what belongs to the earth. Na amehakikisha vya duniani amekupa. He cannot no longer, he did only once. He gave children of Israel food from heaven. They ate, men ate angels' food. Sikiliza, alifanya mara moja, harudi. Waisraeli walikula chakula cha mbinguni, mana ya malaika. During the time of transition in the wilderness. Katika kile kipindi cha mbisho kule jangwani. Walipovuka Yordan. And went into the promised land. Wakaingia nchi ya ahadi. The moment they stepped there. Punde walipokanyaga huko. Manna stopped. Mana iliacha. It has never rained again. Haijanyesha siku nyingine. I say manna has never rained again. Sikiza, havidondoki vyakula kutoka mbinguni tena. It will take you getting to understand the mind of God. Itachukua wewe kuelewa mawazo ya Mungu. What is God thinking about us in Mathare? Je, Mungu anatuwazia nini hapa Mathare? What is God thinking about us in Kisumu? Ni kipi anachotupangia Kisumu? What is God thinking about us as a nation? Ni yapi anayetuwazia Mungu kama taifa? And we as believers na sisi kama waaminio need to apply what is in the word of God. Tufanyie kazi kilicho ndani ya neno la Mungu. Hear me, child of God. Nisikilize mtoto wa Mungu. There is no government hamna serikali on earth iliyoko duniani that will cook food for you in the house. Itakupikia chakula nyumbani kwako. There is no government hamna serikali that will come and your house and build your house. Kuja kujengea nyumba, ikirie nyumba yako. It is your responsibility to maintain your government. Sikiliza, ni majukumu yako wewe kudumisha serikali yako. Pay your taxes. Lipa ushuru tujitegemee. Let them be able to put up infrastructures for us to have a safe nation to live in and to have roads and to be able to have hospitals. But we need to work so that we continue to make the government stronger. Sikiliza, serikali kazi yake ni kuweka mikakati, kuweka miundo misingi, kujenga mabarabara, mahospitali, ili mazingira mazuri yawepo ya sisi kufanya kazi. So when the church abdicates or relegates her responsibility of elevating themselves to the knowledge of God, then things begin to decay. Kanisa likianza kuzuzia majukumu yake na kutelekeza wajibu wake
hapo tunaanza kudorora. And the enemy begins to control. Shetani adui anachukua ushukani. That's why he has an agenda. The Bible, Jesus himself said, the enemy or the thief doesn't come except to steal, to kill, and to destroy. Shetani ana lengo lake na shabaha. Yesu akasema mwivi haji ila kuiba, kuua na kuangamiza. He will steal your health. Atakuibia afya. He will steal your ability to create wealth. Atakuibia uwezo kutengeneza mali. He will steal everything good that God would want you to have. Atakuibia mazuri anayetaka Mungu uwe nayo. That's why you need to establish a relationship with a good God. Uendelee kujidumisha ndani ya ule uhusiano na Mungu. If you are here, shout amen. Na nisikiza sema amen. I do. Shout amen. We pasa sauti amen. Now, the reason why we are seeing things even in our homes going down the drain, na sababu tunaona hata mambo nyumbani ya kidorora, is because the church, the people of God, sababu yake ni kwamba watu wa Mungu, they have left a position that they should be holding as the gatekeepers of a nation or of a village or of a city or of a home. Wameacha nafasi yao kama walinda lango wa nchi, wa mji, wa jiji, wa kijiji ama ya boma. And so we are seeing the enemy creeping in silently and beginning to tear down the foundations that we had laid, or our forefathers who first received this gospel and they began to apply it in their time and brought up revival. We are seeing those foundations being worn out one by one. Tumeona sasa kwa sababu hiyo shetani ama adui amenyemelea na kuanza kuvuruga misingi iliyojengwa na baba zetu waliotangulia, wakaleta uamsho na uvivio. Hivi sasa tuona kila kitu kikienda hivyo, kikiisha na kikichaka. That's why I believe what God is speaking to us in this conference is to look at the pillars, to look at the foundations, and to rebuild our lives afresh. Yele Mungu ananena kwenye hili kongamano ni ufahamu, ni kwamba anaongelea habari ya nguzo, habari ya kimsingi. Tuangalie misingi, tuangalie nguzo na tukajenge upya. Because a spiritual foundation, maana msingi wa kiroho, is the spiritual ground upon which all you are spiritually is rested. Ni jukwaa ambalo kila kitu ulicho kwa mambo ya kiroho imejengwa juu yake. It is the base upon which you are built. Ni msingi ama ni mwamba uliojengwa juu yake. Without a strong foundation, you cannot withstand the storms that come with various changing seasons of life. Bila misingi thabiti, huwezi stahimili mawimbi na dhoruba zinazotokea kulingana na mabadiliko ya vipindi, nyakati na Matthew chapter 7 verse 24. Mathayo 7:24. Jesus said, therefore, whoever hears these sayings of mine Yesu akasema kila asikiaye maneno haya nisemayo and does them, na kuyafanya, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. Nitamfananisha na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake katika mwamba. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikapiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. But everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand, and the rain descended, the floods came, and the winds blew and the house, and it fell, and great was its fall. Na kila asikiaye haya maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga
akajenga nyumba yake juu ya mchanga. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka. Nalo anguko lake likawa ni kubwa. A strong spiritual foundation, misingi ya kiroho iliyo dhabiti, according to the Lord Jesus Christ, kulingana na Bwana wetu Yesu Kristo, is of a man who is wise. Inaongelea habari za mtu mwenye busara. And this wise man knows how deep he has to dig his foundation. Na huyu mtu mwenye busara na hekima anajua kina ama kilindi anahitaji kuchimba msingi wake. You don't get tired of digging deep. Usichoke njiani kuchimba mpaka ufike kwenye kina. You have to go deep until you find the rock. Lazima uchimbe kina mpaka kifike kwenye mwamba. And establish a foundation there. Ukajenge msingi wako uko ndani. And Jesus says, Yesu asema hivi, a spiritual wise man, mtu huyu mwenye hekima, mtu wa kiroho, is a man who sits and listens to the sayings of Jesus. Ni mtu anayeketi na kuyasikiliza maneno ya Yesu. He hears the word of God. Usikia neno la Bwana. And when he hears the word of God, anapolisikia neno la Bwana, he doesn't just let it fly over his head. Haliachi lipeperuke juu ya kichwa chake. That word is gone deep into him. Hilo neno huzama ndani yake. And he doesn't just hear the word. Yeye si msikiaji tu wa neno. He hears the word and acts upon that word. Hulisikia neno na kulitendea kazi. When Dr. Masika heard the word, wakati Daktari Masika alisikia neno, and he received the revelation of the word, akafanyia kazi hilo neno. Because the word of God says, maana neno la Mungu lasema, I give you authority to till the, nakupa mamlaka, lima shamba, take care of the land, tunza shamba. So that's how God wants us to do. Mungu anataka tufanye hivyo. He gave the children of Israel the promised land. Alipea wana wa Israeli nchi ya ahadi. He said that land is full of milk. Aliwaambia ni nchi ya maziwa. It's a land full of honey. Ni nchi ya asali. He said in that land there will be no lack. Akasema kwenye ile nchi hamna upungufu. He said everything good is in that land. Akasema kila mema hapo kwenye nchi. But he didn't mean that when you go there you just sit under the tree and expect all these things to happen. Hakusema nenda mketi chini ya mti vikadondoke kutoka mtini. As soon as they went into the land, punde walipoingia kwenye nchi, God stopped manna. Mungu akakomesha vya kudondoka. He stopped free things. Akakatiza vitu vya bwerere. So look at two people and tell them free things. Mwambie vya bwerere havipo. In this kingdom, katika ufalme, everything good comes by labor. Kila kilicho kizuri kinatokana na kazi. Everything good comes by work. Kila kizuri kinakuja na kazi. Everything good must be taken care of. You have to tend it. You have to cultivate it. You have to work on it. You have to fertilize it. Kila kizuri kifanye kazi, kilimie, kipalie, tilie mbolea, hata kinyunyizia maji. Because that's the word of God. Hilo ni neno lake Mungu. So when you hear the word, unapolisikia neno, that word is potent. Neno hilo limejawa na nguvu. It is pregnant with power. Limejawa nguvu. It is able to change your life. Lina uwezo kubadili maisha yako. It is able to transform your situation. Laweza kupindua hali zako. It can change your village. Laweza badilisha kijiji chako. Shout amen. Sema amen. I said shout amen. Pasa sauti vizuri. So Jesus says, Yesu asema, wise people, watu wenye busara, wenye akili, which has to do with your thinking, your reasoning, your capacity to see things, to have good vision and make good decisions. Yani kuwa na akili mzuri timamu, mawazo, kuwaza, kupanga mikakati na ubunifu wa lengo lako. He said, a wise man digs deep. Anasema mtu mwenye hii huchimba ndani. Look at somebody and tell them, for you to be stable in life, you must be a digger. Angalia mtu mwambia, kwako ili uimarike maishani, kuwa mkulima.
mchimbaji. Asante. Tell another person, for you to be successful and to be stable in this life, you must purpose to be. Mtu mwambie, ili wewe ufanikiwe maishani, kuwa mchimbaji, chimba. Everything in this life is about digging. Sikiza, kila kitu na maisha kinahusiana na kuchimba. If you end your school in class 8, you will never have enough depth to do what the world is demanding of you, because you have not dug a little bit, you have not dug deeper for you to be established on places where others should be established. Iwapo wewe kama hungekuwa umesoma, ingekuwa vigumu kwako wewe kunawiri kwenye maeneo ambayo yanahitaji uchimbaji. Lazima uchimbe abu vikuwezeshe kupata maarifa ya kunawiri kwenye nyanja mbalimbali za maisha. Where you are lacking in strength physically, you should compensate it with mental strength. Mahali penye umepungukiwa kimwili, lipisha na akili. Where your village is lacking in finances or in wealth or in riches, somebody must rise from that village to compensate it with good thinking. Kule kwenu ama kijijini ambako hamukutunukiwa kukaa na watu matajiri, wana hela, wana pesa, wewe na jitokeze, akili zikaokoe watu wako. When Jesus saved you, he didn't save you to go to heaven like the song we had. He saved you to establish dominion on the face of the earth. Sikiliza, Yesu alipokuokoa hakukuokoa uende mbinguni mara moja. So look at two people again and tell them, digging is the principle of life. Mwambie mtu kwamba kuchimba ni kanuni ya maisha. We have to get out of this mediocre life. Tuondokee haya maisha ya uduni na akili duni, where we want to be given doctorate degree and you don't even know what a thesis is. Chenye unataka upewe ile shahada ya ushamiri na hala soma ukachambua chochote, hujakuwa na mradi wowote wa masomo. You have not written anything. Hakuna kitu uliandika. Even a single article just for preaching in the church, you still don't know how to write that article. Yani kuandika tu kipengee kimoja cha kufundisha kanisani, hujaiandika. Huu daktari ulitoa wapi? And we have people in the church today with 4 PhDs. Wapo wengi kanisani ambao wana udaktari mara 3 mara 4. Mlitoa wapi? Napewa. Geukia mwenzako mwambie, unachopewa bure hakitasaidia maishani. Whatever you are given freely cannot help you in your life. It doesn't change your mind. You cannot be a lizard in Kenya and expect to be a crocodile in Africa or in Nigeria or any other place in the world. Haiwezi kukubadilisha. Wewe ukiwa mchuzi kafiri Kenya hii, huwezi ukawa mamba Afrika ya Kusini. So getting a paper in a big name does not change your level of mind. Sikiza, kupokea shahada kwa karatasi ni jina tu. Hiyo jina haibadilishi akili yako. Be a digger. Kuwa mchimbaji, jichimbie mwenyewe. Slap 2 people again and tell them, be a digger. We, sukuma wewe mtu mwingine analala, mwambie wewe, enda uchimbe. Ndio hiyo sasa. Asante. Be a digger. Chimba mpaka uchimbue maji ya kwako mwenyewe. If you have 1 degree, please go for the next. Kama na shahada moja peke yake, nendee ya pili. I'm talking to younger people. You still have many years to go. Vijana barubaru naongea na nyinyi, mnayo miaka ya kuchimba vitabu. For certificate is not a certificate.
is equivalent to our KCPE certificate of those days. Sikiliza, cheti cha kidato cha 4 si cheti, ni karatasi kama ile karatasi ya shule ya msingi ya zamani. So go higher. Panda juu. Go high. If you are less than 50 years old, kama una umri wa chini ya miaka 50, go back to school. Rudi usome. Na kama wewe ni mzee, enda Gumbaru. Shout hallelujah. Sema hallelujah. The only way we can be better in this life is when we deep in things, both in the physical and in the spiritual. You have to study to show yourself approved, a workman who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kwa hivyo njia pekee ya kuboreka na kuboresha maisha yetu, lazima tujifunze kuchimba kiasilia na hata kiroho, ili uwe msomi afanya kazi yake asiipike ukiligawa neno la Bwana, neno la kweli. It is good to Google for a message, but I want you to know this. If you have Googled for a message, you don't copy paste. You have to research. You have to go deep. You need to know what is the gist of kwenye Google. Lakini hata ukishaperusi, usiuchukue na kuiga ama kuuchapa vile ulivyo, lakini chukua, chambua ndani, kula nyama ya ndani, uweke utumike kwa maisha yako. Let that word work for you. Sikiza, ulilo liperusi neno likufanyia kazi. I heard an old preacher, American preacher, one time say, nikamsikia mhubiri wa zamani wa Marekani akisema, he said, if I invite you to come to my church, akasema nikikualika kwangu kanisani kuhubiri, I want to know the message you're going to preach. Ninataka mwanzo nijue ni jumbe upi utakuja kuhubiri. And how many places have you preached that message? Na ni mara ngapi umehubiri ujumbe wone wapi? Because to preach a message once does not apply to you. Sikiza, ukuhubiri ujumbe siku moja mara moja haujafanya kazi kwa maisha yako wewe mwenyewe. Get into it. Zama ndani. The joy of eating nyama choma is not to smell it, it is to chew it. Utamu wa kula nyama choma ni kuirarua, kuikanyaga, sio kunusa. Kwa hivyo acha kuja kanisani kunusa harufu ya injili. Stop coming to the church to smell the gospel. Hello. Geukia watu wawili waambie, hii mambo ya kunusa tu injili haitakusaidia. Chimba. Tell somebody this issue of deep into you. Coming to church as a sniffer dog. Chew it. Tafuna. Let it go deep. And when you sit down, begin to think of that sweet meat you have eaten. Yani tafuna, unapokaa chini unacheua tu. Kama vile ng'ombe afanyavyo. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa Mungu. We have just gotten into a season where people are becoming mentally lazy. Tumeingia msimu ambao watu wamekuwa wavivu kiakili ama kimawazo. Physically lazy. Wamekuwa wavivu kimwili. Spiritually, let me put it this, they are spiritually bankrupt. Yani wamefilisika kiroho. That's why he mentioned something. Ndio sababu alitaja kitu. When we hear that there are people who are picking stars somewhere, we run where to go and pick stars. What star are you going to pick? God asked Haggai to go and tell the people that were there. He asked them, are there still older people who are there who saw that glory that was in that temple? Huh? Kuna wakati Mungu anaulizia huyu mtumishi wake nabii, je, hawapo wale wazee wa zamani walioona utukufu wa nyumba ya kwanza? He says this, who is
among you Je, ni nani aliye who kwenu saw this temple in its former glory? aliyeona hekalu hili katika utukufu wa And kwanza? how do you see it now Je, mnaionaje leo hii in comparison with it? kukilinganisha na ya zamani? Is this not in your eyes as nothing? Hii kitu haiko mbele yenu kama si kitu. Never. Tuliona vyuo vikuu vikuwa na makundi makubwa ya Young people Kristo. were powerfully revived. Vijana walivuvia kikubwa. In the market, on the roadside, in the buses, in schools, everywhere you go, people are, let me put it this, they were vibrant, mad for Jesus. Kote masokoni, mabarabarani, kwenye magari, hata magari, watu walikuwa wamewaka moto wa injili. Everywhere. Kote, kila mahali. If you compare, he says, in comparison with it, is this not in your eyes as nothing? Ukilinganisha na ule moto wa zamani na huu wa sasa, hii kitu si ni bure tu. The bricks have fallen. Matofali yameanguka. Our sycamore trees have been cut down. Mikuyu imekatwa. The original spiritual bricks have fallen. Tofali za kimsingi ya kiroho zimeanguka. The sycamore trees that held power are no longer there. Mikuyu iliyokuwa ni nguzo ya nguvu haipo tena. You see, the people like Mathare, when look at, they're struggling to get things put back in place. But it's like as you are putting them in place, there are people who are coming to look at them and just dismantle them. Askofu Monde anaangalia akijaribu kurejesha mambo penye ilikuwa, akiweka kuna wenye wanapangua. He says we are going to have kesha. We are going to kesha for the next 5 days without water, without food. And you find people will not come because they are not going to eat. Na akisema tuna mikesha ya siku 5 na tule hatunywi, watu hawaji maana hamna chakula. The bricks, tofali, have fallen down. Tofali shaanguka. The bricks have fallen down. Tofali yameanguka. Strong foundations have been despised. Misingi yetu dhabiti imedharauliwa. And because of that, there is an alarming decline in spiritual values. Na kwa sababu hiyo tumeona kudorora kwa maadili ya kiroho. We are seeing accelerated spiritual deterioration within the body of Jesus Christ. Tumeona sasa mambo ya kiroho yamedorora katika mwili wa Kristo. Even in individual families, individual lives, the values, the actual strong values that would hold you even when storms rage against your faith, they are no longer there. If any small thing can happen to a church today, like persecution, the people we are thinking are together with us, they will not be there because they don't have stamina. They are uncooked inside. Kwa hivyo maadili yote yaliyodorora, kwamba hatuna misingi dhabiti leo hii, kwamba kukatokea udhia na mateso, hawapo watu wa kustahimili, maana hawangeka, hao watu hawajaiva. God says, I think it is to Hosea, he says Ephraim is like an uncooked and turned cake. Anasema kwamba Efraimu ni kama ule mkate wa kuogwa, umeivisha upande moja na pande nyingine ikubadilisha ikaiva. It looks okay on the other side. Ukiangalia na juu yapendeza kuiva. But on the other, if you turn it, it is completely uncooked. Ukigeuza, uko haikushika mafuta. If I gave you an unturned cake, sikiza, wacha tuseme chapati. Chapati, tuseme chapati. Chapati kaiva upande moja, kwingine hakukuiva. Will you enjoy eating it? Nakuuliza, utafurahia kuila kwa sababu ya upande mmoja? Watanzania, nikikupatia
chapati ambayo imepikwa imeokwa upande mmoja na pande ingine haijapenduliwa, utaila? Yani utaifurahia. So that's how God is looking at us. Hivyo ndivyo Mungu anavyotuangalia sisi. I like the bread. Sisi ni kama mkate au kugeuzwa, and turned cake. Ile keki ambayo haikupinduliwa kuiva. May the Lord help us in this conference. Mungu atusaidie kwenye kongamano hili. That where we were not turned, we should be turned again. Ili mali penye hatukupinduliwa kuivishwa, tuivishwe. May you be cooked again. Urejeshwe ndani ya mafuta tena. Lift up your hand and shout, Lord, help me. Inua mkono mwambie Bwana nisaidie. Nakataa kuwa mbichi mbichi. I refuse to be uncooked. Shida ikatokea kidogo, unaona kanisa inatetemeka, inawayawaya kama machela. Just a little problem, and the church will sway like leaves in the wind. 2020. Corona decided to visit in 2020. Look at what happened to the churches. Yaone makanisa kilichowatokea. Aswa ya Kenya. Some of our churches have not even been saved. Others were closed down. Baadhi ya makanisa yetu haikuamshwa, ililala iliendanga hivyo. Thank God for Ukambani, all your members came back. Asante wa Ukambani, washirika wenu walirudi wote. But in other places they are still struggling to fill back the benches. Kule kwingine wanang'ang'ana kujaza viti vya kanisani, waliondoka watu. Because people now went on online ministry. When visiting Kisumu City, join Bishop Mark Kegohi at Jesus Celebration Center next to the Kisumu National Polytechnic for our Grace Hour and Sunday services. For more information, visit us online. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.